Bonjour, comment est? En forme. Good to have you with us this morning. Yeah, it's gonna be a good conversation today. Happy to be here with you guys. Very good, very good. My wish has been answered. I am finishing the new year with family. Yeah. Oh my God, very good. That's what technology That's does. abundance. Definitely an abundant mindset. Yes. Okay, which is putting us once and for all in the subject. Donc, je dis là, nous allons mixer en français, en anglais, en créole, et nous allons parler de abondance. Tuning into the energy of abundance. Comment se connecter à l'énergie de l'abondance. Donc, it's going to be an interesting conversation, especially right before a new year, talking about abundance. Everybody usually wants some more abundance in their life. Donc, it's going to be a good conversation, but let's start with finding out a little bit what each of us thinks of abundance. Mais enfin, ça m'a dit, tout qui l'a captif nous matin, tant pis, participer, poser questions, ma opinion par nous, ok? Parce que c'est une émission conversationnelle. Gibou avec nous, c'est des gens qui n'ont pas appris, nous continuons à apprendre, nous toujours apprendre. Donc, même je nous apprendre de nous, nous-mêmes nous apprendre de nous-mêmes tout. Donc, vraiment, nous voulons participation, nous, donc, nous l'ouvrir à toute opinion. Et là, nous fait des commentaires et opinions personnelles, pas nous que nous chaque n'a partagé avec nous. Voilà. Donc, nous contents, nous très contents là avec nous matin. Et je nous dis, no judgment, be happy, feel free to express yourself. Yes. Abundance of thoughts. Abundance of sharing. Very good, very good. So, how about abundance? How about we talk about abundance and what's our idea, conception, or definition of abundance? Comment est abundance dans tête pas ou même? Toi-même. Abundance to me is an energy, you know? And the more you tap into a frequency that is vibrating in a full potentiality, such as the universe, the energy of the universe, then you start tapping into abundance. And it's knowing that there's enough for everyone. Yeah. There's enough for everyone. And as long as you feel worthy, you're ready to receive. That's what abundance to me is in a nutshell. And there's so many ways to go about it. One thing that I think is important also is to help people understand what abundance is to talk about what is not abundance. Jealousy is not abundance. Scarcity is not abundance. Thinking that I am not worthy is not abundant. Selfishness is not abundant. So abundance is the consciousness of all of those things, is knowing that everybody can have a piece of the pie and however they approach it. Good point. What do you think? Good point. Cherry, what do you think? Définitivement, et moi, je rejoindrai à 100% de tout ça dit là, et moi-même, moun qui connaît mieux, yo connaît que une des bagailles que me fait le plus, c'est m'aider moun débarrasser des blocages énergétiques. Donc là, parler de abondance, c'est une énergie, c'est une fréquence énergétique. Eh bien, faut nous tous nous comprendre que avant tout, nous, âme nous, c'est une énergie que liée. Okay? Et énergie, ça, il y a différentes fréquences, il y a différents niveaux, et différents niveaux, yo, en général, sont très reliés à émotion. Et émotion, sont bagailles qui reliés à mindset ou à façon de penser, et genre établi, tout à l'heure, sous penser que ou pas mériter, eh bien, son énergie qui est le contraire de l'abondance. Sous penser que you're not good enough, son énergie qui est le contraire de l'abondance. Ouais. Et tout ça, et c'est pour ça que nous toujours dit, nous faut faire attention à l'esprit nous, à nous penser, parce que c'est nous penser, c'est l'esprit nous qui a généré émotion ça yo, et qui a généré vibration ça la caille nous. Donc là nous générer
et cœur content, et bien c'est cœur content qui a tourné vite joindre nous. Parce que énergie a comment elle fonctionne. Et likes attracts likes, ok? C'est sans vibrer, c'est ça va pas tirer la caille, ok? Donc c'est pour ça que sauf les gains un mindset de abondance, premier bagage pour faire, faut être très soucieux de ça ou vibrer, de comment énergie oui. OK? Et énergie, c'est responsabilité par. Énergie, PAM, c'est pas responsabilité, Gilbert. C'est vrai que le gain des monde d'entourage qui supporte, qui aide, qui sourit, bah, ou, li aide, mais faut ne pas baser énergie, nous, sur ça, extérieurement, sur ça de l'autre monde penser de nous. OK? Sur ça de l'autre monde qui a imaginé de nous, ou bien sous ça, nous pouvons nous t'adouer. Parce que moi, réalisé à travers le coaching que je fais, que un pile blocage que moun gagne, c'est ça, yo pensé que yo t'adoué par rapport à la société, par rapport à sa famille en termes de yo, par rapport à ça, yo dit yo t'akaye. Et tout ça, c'est des facteurs extérieurs. Donc, il faut commencer et penser à facteurs intérieurs. Les facteurs intérieurs, c'est ça non nous voulons, c'est ça que nous voulons, c'est ça être que nous y est, qui veut à bon Dieu, voulait pour nous. Et bon Dieu veut un grand bagage pour tout petit client. Il veut nous bien cœur content, il veut nous une vie abondante. Et j'en rétablis tout à l'heure, abondance là, li là pour tout le monde et tout le monde gagne droit à lui. Pour qui ça passe sur énergie, énergie c'est responsable de lui. Il pas coûter 5 cobs. Il est gratis, petit chéri, mais c'est petit travail ça pour nous faire sous tête nous, pour nous gérer énergie nous, pour nous gérer mind nous, pour nous mettre tête nous dans une vibration de abondance. Alors, ma petit lapsus. La grande pile monde qui dit que yo lit, par contre combien d'entre nous qui lit et The Secret, le secret. OK? Et yo parlait en pile de comment ça s'appelle? La loi de l'attraction. Et dans la loi de l'attraction, yo te dit moun yo sou penser tel bagay, ou ap vini tel bagay. Puis grand pile moun qui dit ah mais yo fait le bagay ça pas marcher, il pas marcher. Eh bien, il faut réaliser que la loi de l'attraction, avant tout, c'est une loi de vibration. C'est ça, vibrer. Et vibration, pas de menti là-dedans. Okay? Everything is vibration. Everything is vibration. Exactement. C'est-à-dire, on met répéter comme si, moins riche, mais si dans mind, ou dit tête ou quête, pas riche, ou bien l'autre a grandi, ou pas honte, on passe au sein tel, ou pas cacher bien tel bagaille dans la vie. Et mais tout ça vient créer des blocages qui ne font pas vibrer, vibration, abondance. Et c'est ça qui est important. C'est comment on sent dans le cœur. Parce que une fois qu'on sent qu'on est riche, une fois qu'on sent que ou bien la santé, une fois qu'on sent bien des bonnes relations, eh bien, une fois que les manées de cœur, regardez, non, c'est une fraction de seconde à commencer à réaliser autour de vous dans la vie. Et c'est ça qui est important pour nous donner un bon mindset. C'est qui j'en nous vibrer, comment nous sentir dans le cœur nous, et qui ça nous rayonner, qui ça énergie nous rayonner. Parce que par contre, si nous déjà fait expérience, nous quand nous rentrons dans une salle, côté nous sentir salle là, la frette. Et mais qui ça, c'est énergie monde qui est dans la salle là, qui frette, qui dégage là. Et puis nous, on rentre dans la salle là, tout l'humain, les joyeux. Et puis subitement, nous, énergie salle là changé. Et bien qui ça, c'est vibration monde ça. Et vibration, non, vibration positive, nous surtout, un effet extraordinaire que qu'a apporté sur l'entourage nous. C'est comme un thème que nous lui mettons, et puis les gens qui autour de nous, they tap into that frequency. OK? Yeah. Donc, on ne peut pas sous-estimer, là, nous travaillons sur propre vibration par nous, et que nous élevons fréquence vibration nous, comment nous pouvons impacter positivement l'entourage nous. Et m'a invité nous, on va me quitter chez vous parler, parce que je ne parle pas pile moi-même. Well, everything that you're saying is great. Thank you. Donc, Dr. David Hawkins, qui fait un pile de recherche sur résonance, sur vibration, et il écrit des livres. Et si nous googlons, nous avons The Vibrational Scale of Consciousness. Côté lui,
li calibré, il fait d'expérience côté calibré, tout li mesurer émotion nous. Et au bas de l'échelle, ou gain shame, ou gain guilt, ou gain apathy, c'est des émotions qui dansent, qui contractent énergie, qui pas permettre de l'ouvrir. Et yo ouais que tout le monde qui est abondant en général, c'est des gens qui vibrent plus haut, ils vibrent au-delà de 400, 500. 500 c'est la vibration de l'amour et de l'amour inconditionnel. Et après ça, nous gagnons joy, quoi qui est à 600. Donc, mais nous tous, nous, c'est des êtres humains, nous tous, nous passons par émotion. Ça. Alors, m'a dit nous ça, faut nous pas condamner, là, nous gagnons des émotions, de tristesse, de colère. Parce que nous, c'est des êtres humains. Nous faisons partie de la vie. It's all good, as long as you move up the scale. I know. But the question was about abundance. C'est mon dada, sorry. Alors, non, mais I think it's very important because ça crive, c'est qu'un pile monde de tête par yo, abondance yo associé uniquement à l'argent. Donc, yo gardez, je dis, la version 3D seulement de qui ça abondancieux et de tête par yo, ok? L'argent, c'est lui-même qui, enfin, de tête par c'est l'unique forme d'abondance. Mais nous bien connaissons que si on monde tombe malade demain matin, li met gen valeur l'argent gen, li pas gon sentiment d'abondance du tout. Si on monde gen un problème, on trauma familial, li pas senti l'abondance du tout. Donc, réalité, c'est que l'abondance, c'est justement un aspect que je pense qui est très important pour tout le monde comprendre, c'est que abondance, c'est plus que l'argent. Abondance, c'est plus que bagage matériel. Abondance, peut-être pas moi-même, c'est comment vie va passer à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on est un monde qui est heureux parce que ou bien la santé, parce que ou bien des amis qui aiment, ou une famille autour d'eux, ou qu'on a une bonne relation avec lui, ou bien un aspect financier dans la vie ou qu'on gère bien. Et c'est ensemble de toutes bagages ça qui viennent créer ce qui vient faire que vous sont un monde qui abonde. C'est-à-dire que Jean Haïtien me dit vous sont un monde qui fait ta coiffe, vous avez l'impression que quel que soit son moyen, il vit bien, et bien réalité, c'est que vous sont un monde qui abonde de ça. Moi, je comme ça, me réfléchir à abondance, me réfléchir à lui comme un sentiment général que tout bagarre bien marché pour nous. OK? Et et là, justement, on a parlé, alors, pour entrer justement dans l'aspect énergétique, là, nous a parlé de tuning in, donc se connecter à l'énergie de l'abondance, c'est justement que vous senti et vous réalisez et vous, en plus de ça, vous grateful que toute bagarre marche bien en vue dans la mesure du possible et que vous content de ça. Et content de ça, brusquement, c'est comme si on va tirer plus de sa vie de joindre. Et c'est là que justement, la partie et ça que Rita dit, et ça que Bea a dit, c'est que justement, automatiquement, qu'on content, on vibre puis ou. Donc, vibration, ça vient connecter avec aspect, avec toute l'autre bagage, ça qui a marché bien dans la vie. Et il y a un bagage, justement, que vous avez dit à l'heure, c'est qui ça qui est le contraire de l'abondance? C'est justement des séries de idées qui comptent faire monde déconnecté de l'abondance. C'est là, par exemple, il a réfléchi à Bill pour payer. Au lieu de réfléchir à Bill, il a dit, bon, heureusement, il faut payer Bill là. Il a réfléchi au fait que, oh, pour qui ça me Bill ça encore? Pour qui ça fait 4 de crédit à m'obliger ceci, cela? Et automatiquement, il baisse vibrations parce que là, ça, justement, on va connecter à l'énergie de manquement. C'est manquement, you're lacking. Donc, of course, il crée un autre type de vibration là. Alors, non, juste une petite parenthèse. Là, je vois parler de ça, c'est que sans penser à lui, quand on mettait attention, quand on mettait focus, c'est lui qui va multiplier la caillou. Donc, là, on mettait focus sur Jean Gibou un petit quête pour qu'il s'en gonne bill encore pour me payer. Et bien, c'est la focus où il y a, mais plus bill pour payer à venir joindre. OK? C'est comme ça l'univers fonctionne. Donc, c'est pour ça que l'important, et je t'ai dit, passer pour mettre l'esprit sous, pour qu'il s'en gonne bill ça pour me payer encore. Faut dire, OK, merci bon Dieu que je payé bill ça. Et nous reconnaissons de. Donc, gratitude d'un aspect abondance, c'est son bagage qui est extraordinaire. It raises your frequency. But also, Bea and Gilbert, what's important to understand is we are trapped in a cultural hypnosis. Where it's a consumer market where people only identify themselves with what they have. They have. And when you identify yourself with only with what you have, you'll never have enough.
it's always an uphill struggle. Then once you start moving up the scale of consciousness, you're tapping onto a better frequency, you start identifying yourself with what you do. So what becomes important for you is my title, is this, I am better than, and I'm this and that. But once you satisfy that need, then you start identifying yourself with who you are. And that's where the gold magic is. Once you start identifying yourself with who you are, you start approaching things from a more holistic perspective. And when you start approaching things from a more holistic perspective, you start understanding that your energy is the most important thing. And that's where abundance lives, because the energy of abundance is infinite. That is the universe. You are the universe. You are that frequency. And once you tap into that, and you understand that everything is happening for you in service of your becoming, all of the obstacles that you're facing right now, instead of looking at them as obstacles, you start looking at them as a gift and an opportunity for you to come back to yourself. Because that's what the universe is fascinated by. Who are you becoming? Are you coming back to self? And what are you creating? What are you creating? And once you know that you're worthy of that, magic happens. Magic happens. And it's about happiness. The question that I always ask everybody, what is success for you? And you know how hard it is for people to articulate that? Because they always think it's something else. And that's why they don't have the motivation to accomplish success, because they're always wanting something that is not them. Bien bon pour moun qui sous chat lan k'ap suivre tout répondre. What is success for you? What is success in your mind? What is abundance in your mind? C'est deux très bonnes questions parce que c'est vous-même qui pral créer mindset là. Et Gomba te dit à l'heure, I forgot. It's the fact that there is no limit to abundance. Alors, malheureusement, nous vivons dans un monde, et Haïti peut-être encore plus que l'autre côté, que nous y mettons dans la tête nous assez souvent que pour me gagner, faut que je prenne mon lot. En un sens, ou bien que si l'autre la gagne, c'est pas moi que la propriété même. Et voilà. C'est-à-dire que it's a limited pie, so I have to eat as much as of the pie so that another one doesn't take from it. Et en fait, abundance is the opposite of that. Abundance means that there is absolutely no limit. And no limit. In fact, your abundance, it's not because I breathe a lot that I'm taking oxygen from you. And that's I can breathe as much as I want. It's not going to bother Bea. It's not going to bother you. It's not going to bother anybody. And I can think what I want also. It's not going to take ideas out of Bea's head or your head. It's because all of those are energies. Exactly. And energy is infinite. Donc, c'est très important, justement, aspect ça, qui limite un pile monde, son bagage qui est très important parce que parfois, il crée un sentiment d'égoïsme quand même. Là, imaginons que un gâteau qui est limité, sous parcours, ou a perdu là-dedans, donc ou vient un esprit qui pas abondant ou un esprit qui basé sur le fait que faut prendre mon lot. Okay? Greed is not abundant. Yes, exactly. It's not abundant. Du tout. Là, j'ai vous parlé à une image qui vient de tête moi qui t'est frappé, il y a des années de ça. C'était un monde et c'était justement par rapport à l'abondance et image là, il était gagné une main en l'air comme ça et l'autre main qui a gardé en bas comme ça. Donc, une main levée, une main en bas, et il était dit, mais ça connecté à Dieu, à l'énergie source, à l'univers, à l'énergie de l'abondance, la recevoir, mais il faut le paraître bloqué, et l'autre main a bail. Donc, il faut réaliser tout que nous sommes channel pour l'univers. Et l'orgon esprit abondant, l'orgon mindset abondant, ou qu'on est toujours recevoir. Donc, pas de problème pour bail, pas de problème pour servir l'autre monde, pas de problème pour
pour pas kembe tout ça pour, parce que l'or kembe, c'est parce qu'on pensait qu'on pas gain droit, c'est parce qu'on pense qu'on pas recevoir encore. Donc, c'est mindset ça pour nous rééduquer. OK? It starts with how do you feel about yourself? Definitely. Because the universe does not answer to words, it answers to energy in motion, emotions. How are you feeling? So if you feel worthy, then you're going to be open to receiving. Définitivement, parce que sous pas quoi mériter, sous pas quoi qu'on doit aller, parce que y a des gens qui pensent qu'on pas doit aller, mais on pas recevoir, il pas venir. Donc c'est vraiment mindset que ou même tout ou bien doit aller. Pour qui ça? Parce que les vignes de créateur, nous, les vignes de l'univers, il pas vignes de Gilbert, il pas vignes de Ray. OK? Et en pile de nous, souvent, nous pensons que faut vignes de Gilbert, mais faut vignes de Ray. OK? Alors que c'est une relation entre ou même avec l'univers, ou même avec bon Dieu, ou même à créateur, quel que soit le genre nous identifié à lui. Alors, and I love that you said that, Bea, because it takes a certain amount of faith. Oui. It's a form of surrendering to knowing that you are helped. The universe will always provide you with what you need. Once you get that, you can surrender to that, and then you can start playing in that sandbox of the universe in ways where you feel free, knowing that everything is going to come to you as long as you are in service of it. Yes. It's like the most important question people should ask themselves is not how can I be the best in the world? Because when you say that, you're always in a competitive mindset. Somebody's always going to be better, somebody's always going to be less. But when you start asking yourself, how can I be the best for the world? Then you start becoming in a cooperative mindset. And when you're in that how can I serve? What? How can I serve? How can I serve? How can I be the best for it? Exactly. Then who am I? What is the energy that I'm bringing forward? How happy I am. You start taking responsibility for your own frequency instead of blaming others in circumstances for who you are, for how you're feeling. That's what people are talking about. Guillaume commentaire là de Lady Ju. Alors, nous saluons tout le monde. Merci tout le monde qui vient joindre nous en tout temps. Eh bien, tu lis le commentaire. Oui, alors Lady Ju t'a dit que l'APC est changé, mindset, puis justement, c'est tout un process. Elle dit que it's not easy. She started to trust her capacity, and it's hard, and she has to change, and you have to change your cycle because sometimes it's toxic for your improvement. So, Lady Ju, it's very true that it can be a challenging process. Keep in mind that even language holds a vibration, and talking about it being hard, talking about that in those words can also make it more challenging. So in fact, recognizing that it's a process, it's already a very good thing. You're in that process. You identify with the fact that you are changing. And putting in your mind that it's hard, it's not necessarily going to be the most abundant solution for you. So probably considering that, I don't know, Bea will probably have her advice also as a regular daytime, the daily coach. But it is a challenging process, but it's also something that has so much good at the end of it that focusing on that good and focusing on the outcome is going to be much better than focusing on the seemingly hard side of it. So I don't know if what you want to add. It's so true that we don't necessarily pay attention to our words, and our words usually translate our vibration in the way we feel, the way we think, and the way we think. And it's so important, and it's a process, you know, and you need to train your mind to choose your words wisely. And once you take that habit, then it will change your thought process as well. Meaning that I stopped years ago saying things were hard, and I start saying to myself they were challenging. Why? Because when you think about something being hard, you see a stop sign in front of you, you know? And you see pain. You gotta surrender. Surrender to the now.
Because what you Exactly. surrender to disappears. What you fight against gets bigger. Yeah. What you resist persists. Definitely. And Yeah. you have to go straight to it, surrender, okay. And the process of surrendering is a frequency of acceptance, where there's no judgment. And once you surrender to where you're at, okay. So the now is a gift. The now is where things starts happening. You don't make it wrong. And then things starts opening up. Definitely, definitely. And when you're in that mindset, it's super abundant, meaning that whatever comes your way, you don't see it as a challenge anymore. You see it as an opportunity, bringing you to a higher perspective. Exactly. Okay. Exactly. So it's. I know it's a journey. You know. Yes. Yes. You want. I do believe in miracles, but I know also that for most of us, it takes time to get from A to Z. And the way I look at it, it's like an onion that you're peeling the outer rings layer by layers by layers. Why? Because you took 10, 20, 30, 40 years to get there, where you are. to become who you are. And just accept that all that path was for who you are today, okay? And where you want to go, and surrender to it, and know that it's all good. You know, once you tell yourself it's all good and the universe has my back, you will feel that weight lifting from your butt. Things are bad, just, to your point, when things are bad, really bad, that's when your first activity should be to meditate. Yes, which is usually not the reflex, eh? But that's so true. When things are bad, that's when you quiet your mind to create a boundary energetically, so you are not focusing on the things that you don't want. Because thoughts are always going to fluctuate in and out of themselves. You cannot control that. So let's put that from a neuroscientific perspective, where you're thinking about the law of attraction, for example. Do not challenge the thoughts that are arising within you, but start giving birth to new thoughts. And as you're giving birth to new thoughts, it starts creating a new imagery, right? Definitely. And that new imagery is going to start impacting your frequency also. And also, how are you waking up every day? Are you going to bed? Do you have a practice of gratitude? Because your morning starts in the evening. Because if you're going to bed in a state of appreciation, you're going to wake up in a state of appreciation, right? Very true. Very true. And I was gonna just give a practical tool to Lady Drew, saying that, you know, just the same thing you said, but just starting with, you know, I'm grateful that I identified one way that I want to change, so I'm changing now. So just the fact of being grateful that you identified some things in your life that you're willing to change is going to change your energy. And whatever difficulty you think, you're going to see that they're just a challenge. It's just something you need to, a bump that you need to go over. It's not a wall, it's a bump. And it's going to change your mindset. So and suddenly you're going to feel the abundance of support. And any change, Bea taught me that very early, is that you can ask that change comes in your life with ease and grace. You can ask. So you want to change, but you want it to come with ease and grace. And Bea used to always say that, so I picked up on that. So every time I feel something being hard, I'm like, okay, I understand that things are changing, but let's do it with ease and grace. I don't need it to come suddenly. I don't need it to break anything in me. I do want to change, but I do want to change with ease and grace. So I recommend that little tool. And once you trust that it's going to come with ease and grace, it's going to. Let me add something. When Ray said that meditation is key, I'm a guru of meditation. I love meditation. I teach meditation. But I've also been in places where my mind was so chaotic that I could not sit and meditate. I could not lay down and meditate.
And I had to find new ways to help myself for these moments, you know, in order to be calm enough to go to tap into my meditation. So what I did at this time, and sometimes it would come even with anxiety. And sometimes I remember I was in bed and I would feel like I was suffocating. And it was, my energy was so dense and I needed to act upon it. And these things, that's why I'm telling you it's your responsibility, because only you can really work for yourself. Of course, you can find help around you, but it's not sustainable help, meaning that if it doesn't come from inside, it's bound to come back into your life. So I started to look for, on YouTube, it's free. There was, if you look at for the frequency 369 of Nikola Tesla, it's sound, you know, and it's the frequency of abundance. You know, I started to listen to the audios at night before going to sleep when I could not really sit still to do my meditation. And I remember at certain times also, I used to listen to Louise Hay. If you haven't heard of her, she's amazing. Love her. Yes. So I used to listen to her affirmations, you know. So we live in an era where we are very lucky to have YouTube and so many free tools that are available for us now. And we have no filter channel, you know. And if you're here and if you're listening to our live today or in the future, it means that you're connected and that you probably needed that for your life for now. So look for things that resonates with you and that can help you shift your vibration. Because what is important is when Ray was saying, when things are really bad, that's when you need to meditate. And when you cannot meditate, when things are really bad, it's to look for something that will help you shift that vibration, not to linger into that density. So, and we each react differently, and we go like waves, up and downs, meaning that sometimes it was easy for me to sit down and meditate, and other times it was impossible for me to sit down and meditate. So when it's impossible for you, it's always possible to find something new that is in alignment with you at that moment, and that will help you raise your vibration. Yeah. You know, that's what's important, to take care of yourself, because moving as little as that, it's moving forward. You know, that's what's important. And also, we have to build on what you just said. There's three types of business out there. There is how people are behaving, who they are. That's people's business. Current circumstances and events, that is God's business. And who you're being, that is your business. And the only thing that you're in control of is your business. Mm-hmm. With that understanding, what you should focus on is how are you in relationship with circumstances and events and others, knowing that's the only thing that you're in control. And events in of themselves and how people are behaving is just is. It's the meaning that you're giving it that is creating your vibrational frequency. If you're looking at everything, if you start experiencing, because we don't see life as it is, we see life as we experience. As we are. So knowing that, what's inside you, that's how you're experiencing the outside, then you start paying attention to the inside. Inside, yeah. So that's very true. And there's a question. There are two questions here. There's a question from somebody, Belsu here, who said, you know, does the clutter in your house affect your energy? Yes. I invite you to read and listen a little bit to things about Feng Shui. Feng Shui talks about the energy of things, and what they say. There's a lady called Mary Diamond. She's one of the very great Feng Shui masters, and she explains to you that there are three influences in your life. As Ray was saying, one of them is inside of you. It's coming from your inner thoughts and everything. The other one is the
the above, everything that has to do with your beliefs about God and all the higher powers. And the third is your environment. So your environment is exactly what you're talking about. And it would constitute maybe 30% or 33% if you want to consider it 1/3. So it does affect. And you're going to notice it when you go to a place which is a Zen place, you go to a nice Zen garden or something, you're going to feel you're in nature, for example. There's no clutter in nature most of the time. You're going to feel different. You're going to feel a higher vibration. It feels light. Feels light. Expanded. Exactly. And some other times you walk into a place, either a bar or a workplace, and immediately you feel contracted, you feel stressed. That's the energy of that place that's acting up on you. And so clutter can have that same effect. Ray, you wanted to add something? You cannot need much to create a safe environment, an environment that is pleasing to you. Just select one room in your house and make it your temple, your sanctuary. One room where it's all about you. Very true. Very good point. There was a question here about when you were expecting something and it doesn't happen, is that mean that you don't need it? Not necessarily. You might not be in alignment with it at that particular moment, you know? Yeah. Or you might have created a block. Or you might have created a block. There's different ways to look at it. Me, I consider that I know how to manifest things into my life because I've been practicing it for so long that sometimes when I don't receive something that I want, that I would like to have into my life, it's like I know there's something better coming for me. It's like a knowingness. I don't know how to explain that. It's like the universe knows me better sometimes than I know myself. And know exactly where I want to go. And sometimes what I think will propel me where I want to go, it's not necessarily the best route. That's the way I perceive it. And I think it's an abundant... I'm sorry. Finish your thought. And I think it's an abundant mindset, knowing that the universe always has my back, and no matter what, I will get where I really want to go. Yes. You know, even if the stepping stones are not necessarily what I had in mind, I know that the end goal will always be in alignment with my heart. Exactly. That's the way I see it. Go ahead. And Lady Jew, the universe always gives you what you need, not always what you want. Exactly. Exactly. Very good point. And what you need to get where you're supposed to go. All difficult circumstances is in service of your becoming. Yes. Everything is in service of your expansion. It's an abundant and expanding universe. So once you know that, you surrender to where you're at, then you start aligning your frequency to a higher vibration and aligning yourself with the things that are in your vibrational escrow. And that's when you start getting those things. Yeah, and I think that it's putting in your mind exactly that you are exactly where you need to be in your path. You trust that you are supported. You trust that the universe is benevolent, that it's there to support you, and you consider that it's going to come to you anyways. It might not come to you today. It might not come to you the way you wanted it, but you're sure that it's going to come to you. And that's why in most of the classes we teach, because we have a seminar we teach about becoming extraordinary, we actually teach people how to set up and trust what they visualize, because a lot of people visualize their future, and sometimes they don't let go. They visualize it and they put a timestamp on it, they put a how on it. And what we try to teach people is that concentrate on the end goal and then forget about it, and then tell yourself the universe take it's gonna exactly. But you gotta get in action also, eh? You got to get in action. You got to make sure that you are very, very, very picky about your emotional state of being
as you wake up and as you go to bed. Because when you And you think can about block it from a neuroscientific perspective, what is our biological currency? Dopamine. So Yes. if Yes. you don't know how to use dopamine effectively, you're not going to have the motivation to go after your goals. And dopamine, for example, it's what it loves. It's motivated by pursuits, by rewards, and by cravings. And when you have that vision, that's a reward, right? But you should align your motivation with the pursuit. When you align your motivation with the pursuit instead of the rewards and the craving, then you're always motivated. So you start celebrating small successes. You start celebrating the fact that, oh, I'm feeling better today. I was able to accomplish this today. You start giving yourself small rewards. But what happens before, when you look at back in the times, you had to go from A to B, that pain pleasure, to go from A to B. Right now, we're constantly getting release of dopamine through social media, through little things. People don't have to go from A to B, and they're in a state of depression, and then they think that, oh, the reward is there. I don't have the motivation for it anymore. I don't have it anymore. No. Make sure that every single day you are intentional about your energy so you can move forward and get the reward. And the reward is just the icing on the cake. The manifestation of the reward is about the journey, not the destination. Voilà. Definitely. Alors, pendant que tu as parlé, à une histoire que m'expérimentais qui vient de tête moi. Alors, je voulais ajouter aussi. I don't know how many of you heard about Abraham Hicks. Yeah. You know, I love listening to her, Esther Hicks. Et il y a il dit toujours que quel que soit son mode de l'univers, eh bien, il vient de panier de commande. It's in your field, okay? Mais c'est pour l'ouvrir cœur, c'est pour l'alignement, parce que lui-même la peine pour l'entrer dans la vie ou pour le manifester concrètement. Donc, si vous voulez, c'est vous-même qui blocage. Là. Et pour qu'à débloquer, j'en rétablis, c'est vibrations qui a de acceptance ou de savoir que oui, il est possible, et oui, il est possible, oui, moi, j'ai droit à aller qui a vu nous joindre. OK? Alors, si anecdote qui vient de tête moi tout à l'heure, c'est que nous, maintenant, des Gibou, moi, son monde, moi, introverti, moi, extrêmement timide, malgré nous, sur les réseaux sociaux. Non! Chaque fois pour moi faire une présentation en public, c'est pas 2 exercices de respiration avec Energy Alignment pour monter sous stage là. Première fois que m'a parlé, première minute, il faut m'a tremblé. Donc c'est la cata en général. Tellement, mais une fois que moi commencé, moi tellement passionné de ça m'a fait, c'est que passion prend le dessus et puis bon, peut-être moi passé et en arrière-plan. Mais c'est jusqu'à m'améliorer en pile ces 5 dernières années parce que moi je fais en pile. Mais c'est un bagage qui est toujours stressant et qui parfois te vient bloquer tout dans des bagages que moi t'ai plus fait dans la vie. Alors m'a ban anecdote ça parce que une des bagages que moi t'ai toujours envie faire, c'est parler sous stage dans Mind Valley University. Et justement, un séminaire que j'ai boit avec moi nous faire, c'est un séminaire de Mind Valley, et il y a une opportunité pour nous présenter. Mais il faut me présenter en anglais, parce qu'il faut tout le monde comprendre. Là, il était présenté nous. Dans le thème de la première fois, en 2018, moi, je dis non, je ne vais pas faire, parce que c'est en anglais. Je ne vais pas le faire, mon rime, etc. Donc, je ne vais pas le faire. Alors, tout ça, c'est ça, mon pensée de moi. Donc, ça, c'est énergie de l'acte qui c'est contraire de l'abondance. OK? Donc, ça t'a stoppé. Moi, pas allé, j'y bout allé à l'époque, toute bagaille très bien passé. Année ça, dans l'été, nous t'avons parlé encore, nous demandé nous, est-ce que nous voulons participer? Comme nous t'avons parlé pour une semaine seulement, me dit non. I want to be a student. Je ne veux pas participer. I don't want to teach anything. I don't want to do anything. Je me dis non, merci. Mais il me dit non, que, il y a 4 ans ça, moi, t'ai visualisé sur stage Mind Valley, m'te vraiment parler, m'te vraiment faire méditation. Regardez, non, visualisation était là. Et
puis, yo m'a demandé ça. Je dis non, non, je ne vais pas parler. Qui ça, c'est timidité, c'est. Comment on peut faire parler de mon public comme ça, live? C'est pas comme si c'est sur ou live comme ça, nous y est. Ma place physiquement, ma sur stage, comme si. Je dis, oh, non, ça pas pour moi. Je ne vais pas parler pour lui. Donc, moi, je dis non, que je ne vais pas parler très bien. Je prends deux autres coachs. Une de. Bon, deux autres coachs que je choisis pour y faire. Je dis très bien. Et alors, boss moi de Mind Valley, son dame, il est Natalia. Très gentil. Natalia, il est nous, Gibou avec nous, Amsterdam, nous prenons Mind Valley. Il est 3 jours en fin maternité et de Mind Valley, Natalia. Il dit nous, ah, il y a un coach qui tombe mal. Il y a un coach qui pas venu encore, parce que petit, il y a tel bagay. Comme il y a deux, pas de problème, moi, même faire, boss, moi, pral faire avec l'autre coach. On dit, oh, c'est très bien. Le lendemain, il dit, coach qui te dit pour venir, il y a Covid. Il n'a pas qu'à venir encore. Il dit, non, c'est soit nous faisons avec moi, soit et son séminaire d'une journée. Oui. Il dit, moi, pas qu'à faire pour moi, soit nous faisons avec moi, soit m'annuler entièrement. Il dit, qu'est-ce qui ça me prend là? Moi, regardez, Gibou me dit, si vous pas faire avec moi, je ne vais pas faire. Gibou dit, donc, ils sont mettés là. Je me dit, non, je ne vais pas faire. Donc, finalement, Gibou dit, ok. Il n'y a pas même un jour de préparation. Nous arrivons en Estonie. Nous avons étudié. Nous avons gagné un jour de préparation pour nous voir qui est-ce qui a fait qui ça. Le lendemain matin, à 9 h, il faut sous stage pour une présentation d'une journée entière. Alors, moi tellement, au séminaire, moi tellement ri, moi dis l'univers merci. L'univers tellement connaît que nous sommes monde qui stressé avant moi faire une présentation. Que il n'y a pas rien de stress là. Pendant toute vacances, moi, jusqu'à la dernière minute, côté l'homme est arrivé devant ça pour me présenter, comme tu as gagné un jour seulement de stress. Donc, moi, ri, je dis, OK, I get the message. Thank you, universe, I will deliver. OK? Also, you were ready for it. You prepared yourself. You were definitely. You were prepared. That's what you do daily and day out. Non, définitivement, ça a son impact. La préparation de tous les jours qu'on fait, c'est-à-dire, you need to know your subject. Yes. Pas penser qu'on va parler, pas penser qu'on va parler de tout côté, la manne va tomber du ciel. OK? You have to do the steps. C'est ça, t'as parlé, Bibonnet. Exactement. Yeah, you need to do the steps. Mais il faut nous connaître tout que... La plivelle va où? Là, nous gagnons, que nous... Là, l'aptend opportunité qu'on l'ouvre cœur pour venir manifester dans la vie. Et c'est là que c'est très important, comme ces dernières 10 minutes, pour nous donner des practical tools, des practical tips. Et il y a un bagage que Ray Hippolyte qui est très important, c'est que le qu'on gagne un objectif de vie, c'est que faut parer pour faire quelques steps ou même de préparation, recherche, etc. Même si on connaît la vie de nous, mais il faut quand même parer, quoi. Mais steps, ça y est tout. C'est l'univers qu'il faut dire steps, ça y est tout. Oui, parce que on a bien un genre de synchronicity, ce qui va arriver dans la vie, ou qui va mener, par exemple, the right teacher to you, the right tools, etc. Et que, justement, Jean est dit, you have to jump on those. Mais deuxième bagage là, tout, c'est que, il est très important pour écrire objectif. Parce que, par exemple, une série de bagages qui viennent arriver moi-même, comme tu oublié entièrement, comme tu mettais comme objectif, il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça, c'est là ma pour retourner regarder, parce que chaque année, en général, on prend une liste de une série de bagages comme objectif, et puis c'est retourner, et puis me dire, pas tel bagage arrivé dans la vie, que pas même moi l'arriver, parce que justement, il n'est pas fait que je me dépense là du tout, il fait a whole other way, même nous still arriver, même côté comme tu voulais, hein, but through a whole other process. Donc, ça, c'est des petits des conseils que m'a bail. Toujours font un livre des objectifs de vie que nous gagnons. Et qu'un bel côté quoi qu'à retourner sous lui. Parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va changer tellement que on va oublier que un moment dans la vie où tu as des problèmes ça et côté mettez un objectif différent. Donc, qui sont comme practical tools, practical tips qu'on est capable de faire pour question de tuning into abundance, etc. The first thing is start caring more about how you feel versus what you think.
knowing that every single day you got to be intentional and take full accountability for how you are feeling. And that starts at the physical level, at the emotional level, and the mental level and the spiritual level. If you don't have optimal health physically, you're going to have a hard time feeling good. If you don't know how to sleep well, you're not going to be able to feel well. Enjoy the process. And also make sure that you develop an abundant mindset. That's number one. Number two is have a practice of gratitude. Very important. People overuse gratitude, but gratitude is key. It's focusing on what you have. And you have everything already. If you have a body, you have something. Many people don't have a body. Don't have their legs. You have your legs, you can run. You have a phone, use it properly. In service of everything. Have a spiritual practice. Develop a sense of worthiness so you can be ready to receive. If you don't feel worthy, you're not going to be able to receive. And that means appreciate the bad moments. Appreciate the bad moments because it's in service of your becoming. Yes. So, yes. Good. And abundance is not about material things only. Abundance is about relationships, your health, enjoying the small things. Put some music, as we were talking about earlier, to raise your frequency. Be in the now, and have faith. Surrender. That's one of my biggest practice. The practice of surrender. Surrender. The practice of surrender. Lâcher prise, lâcher prise. Regardez, l'univers donne des leçons de lâcher prise ces derniers temps en Haïti, c'est top of the top. Top of the line. Exactly. Qui advice? Alors, ça me te dire nous, me rappeler nous que son fréquence liée, son vibration liée et que nous tous nous cas connectés à la vibration ça. Mais ça pour nous comprendre, c'est que l'univers pas fait de différence entre une vibration que nous considérons bonne avec une vibration que nous considérons moins bonne. OK? L'univers a mis dans l'alignement pour le bas ça va vibrer. Donc, sous vibrer lac, sous vibrer manque, sous vibrer qu'on pas gagné, c'est ça l'univers à bas parce que c'est lui qui va vibrer. Sous vibrer moins bien droit, que moins la vie est belle, que moins en santé, moins bien des bonnes relations, eh bien, c'est ça l'univers à bas parce que l'univers a fait différence entre sauver à sauver pas. L'univers, c'est son vibrer que la livrer bas pour qui ça parce que c'est fréquence résonance qu'on y a. The law of resonance. C'est dit qu'on y a et c'est lui qu'on va recevoir. Et c'est pour ça que l'important que nous travaillons sur mindset nous et que nous faisons tout ça rétablir là parce que c'est lui qui a aidé nous à améliorer entre guillemets vibration nous pour nous gagner une meilleure qualité de vie dans tous les sens du terme. Donc l'important est Gibou t'a parlé puis bonheur de et paroles nous je nous parler etc. M'a invité nous à chercher Masao Imoto qui c'est un japonais qui t'a fait des recherches sur la fréquence de l'eau et qui ça l'a expliqué c'est que l'eau OK plus que 70% de corps nous c'est de l'eau et de l'eau ça a vibré dans tout organe dans tout corps nous. Donc, tout ça a une résonance et la caille nous. Tout ça a une vibration la caille nous et tout ça impacte nous à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment to be mindful of your thought process and your feelings and who you are and what you are. OK? Donc, c'est ça m'a invité nous faire. Et là, nous voulons visualiser parce que très souvent, nous visualiser des bagages que nous avons dans la vie nous et des fois nous can vibrer ça tout l'homme dit nous faut nous can vibrer faut nous can ouer faut nous can sentir faut nous can prendre odeur faut nous can manger faut nous can utiliser tout sens parce que nous expérimenter le monde à travers nos sens. Donc l'on a visualisé un bagage faut expérimenter dans visualisation nous à travers nos sens tout c'est là ça on a vibré. OK parce que très souvent les plus facile pour un pile de nous parce que nous t'es conditionné comme ça
de vibrer et des bagailles que nous parlons, de vibrer la peur. Et m'a ba nos exemples et pour nous qui plus concret et en pile de nous malheureusement il y a un pile kidnapping qui fait en Haïti et ça compte passer dans la tête nous. Et ça a déjà passé dans la tête moi que m'imaginons un scénario de kidnapping. Et là imagine le scénario de kidnapping là ou vibrer. C'est là où vient vibrer. Eh bien ou gain possibilité pour clear thought process ça. OK? Donc ça moi dit le ça me dit stop. Okay, I clear it, I delete it across all time, all dimensions, all space, and all reality. Donc là, nous voyons que l'esprit nous pral ap vibrer, que nous imaginé de bagailles que nous parlons, les pires des scénarios, nous avons possibilité, nous avons moyen, et nous avons devoir, en fait, nous, pour nous camper. Nous disons non, nous ne parlons pas ça encore, mais facile, mais éliminer à travers tous les temps, toutes les dimensions, toutes les réalités. Que nous pas voulons ça. Donc, c'est comme si que même si nous avons pouvoir créer, nous avons pouvoir éliminer le tout. OK? Donc, c'est petit conseil, moi, c'est que mettez vibration nous dans ça, nous voulons réaliser dans la vie, nous. Et si nous attrapons et tête nous, cap penser, cap vibrer, on va que nous pas voulons, qu'on ait nous avons pouvoir pour nous stopper, pour nous dire, pour nous dire non, nous pas voulons ça encore. Et I clear it, I delete it, I transmute it across all time, all dimension, all space, and all realities. Invest in yourself. Everything that she said that is because she invested in herself. Find a coach. Because that will help you through the process. Coach, son coach too. Exact. Parce que ça qui passe, c'est que très souvent, et c'est pour ça que je t'avais parlé de a practical tool. T. Harv Eker, monsieur Guillaume Bayorele de 6 jar personal finance et process. Et dans 6 jars, qui semble c'est que revenu mensuel, annuel, n'importe qui ça, ou doit réfléchir pour séparer en 6 jars. Yo, c'est personal development. Faut d'accord pour investir dans tête. C'est plus bon investissement à faire dans vie. C'est pas soit mettre ni dans stock market, ni dans investir dans tête et ça c'est dans éducation, c'est ou va chercher additional knowledge, ou va monter à une classe sur des bagages qui intéressent ou va payer un coach, ou va payer un psychologue, quel que soit sa lien, ou va investir dans tête c'est deuxième bagage que je mentionné, qui en pile monde pas pensé à lier que Béa t'a dit tout à l'heure. C'est que faut un pourcentage de revenu qu'on d'accord bail comme you're doing good in the world. Ou fait ça de la charité, mais c'est plutôt que ou bien un côté caritatif dans vie ou que tu fait ou d'accord pour bail un peu de ce qu'on recevoir. Parce que abundance, being an energy, it has to flow. Ça veut dire que si l'entrée est que le bloqué, it's not flowing. So it has to come in and it has to go out. And you have to be okay with letting it go out. Et c'est comme ça que Ken Honda tells you to say thank you when you're giving money. When you can give your time also. Exactly. Giving your time is a form of giving. Exactly. Donc, premier balance, il faut un système de gestion de finances personnelles ou faut investir dans tête ou etc. Deuxième bagage là, c'est que Jean rétablit pi bonheur, faut un mindfulness practice. Pour qui ça? Parce que Jean-Joe dispensa jour, si on répéter ce qu'on a fait dans le passé, ou pas qu'à attendre à un changement dans le futur. If you're constantly doing the same thing, then you're gonna stay stuck. And the only way to change is through mindfulness practice. Il faut que vous entrez dans l'habitude de méditation qui peut permettre de changer the way you think. Parce que the way you think is what brought you to where you are today. So if you want to change where you are today to more having something different, you have to change the way you think. And that's through the best way, meditation practice. I recommend the 6-phase meditation because it gives you a lot of the different options. Moi-même, c'est lui-même qui t'a changé vie drastiquement. Je suis capable de dire, Vishen Lakiani, the 6-phase meditation, it gives you, first of all, des sentiments, la compassion, le pardon, la gratitude, and then it teaches you how to visualize a better future.
So I really recommend it. Nous gagnons français Nous en gagnons créole, français, nous gagnons sur nous gagnons. page YouTube, Yeah. nous connecter avec Mindfully Haïti. Alors, mais je t'ai fini? C'est ça, m't'abaye. Oublié ça, m't'abaye le dire. Okay, so last words before we close. Non. All right. Ça va, tu peux parler. Go ahead, Ray. Last words. Be in the now, knowing that everything is in service of your becoming. Surrender Good. to the now. You know? Very good. Tu peux parler, j'ai oublié ce que j'allais Eh bien, moi, I think that it's true. Being in the now is a very good one because when you stop. Eh bien, vas-y. Eh bien, bon petit peu de non, ça peut passer de tête pour l'heure, j'ai t'as parlé, c'est que il y a un peu de monde qui pas contre côté yo. Eh bien, sauvegarder extérieur, sauvegarder environnement, c'est projection de mindset Ouais. que lié. Donc là, il y a un indicateur clair de qui genre la vie est, qui genre en est, et si vous voulez changer l'expérience que vous avez fait dans le monde, si vous voulez changer mon extérieur, faut que justement vous baillez tête ou permission, tant pour retourner vers l'intérieur et j'en ai dit living the now. Parce que now, c'est lui qui a créé futur. And Bea, to your point, you know what makes people scared to go within? Because they are terrified to face their emotions. Yes. But there are so many great tools out there where the process is easy. It doesn't have to be painful. If you're held properly, it does not have to be painful. Definitely. And it's faster than you think. Ah, définitivement. Moi, toujours dit ça, l'univers remet vitesse. Ouais, toute l'idée qui vient de tête, nous ne pouvons pas matérialiser, que nous pas fait. Eh bien, la cherche l'autre monde, la matérialiser à travers quelqu'un d'autre. Combien de fois tu dit dans tête? Ou tu as dit descendre. Mais you don't have Somebody's to asking us to get in touch with one of us. So, okay. Yes. Through DMs, I guess, alors, moun qui m'a dit comment on peut get in touch. Et je suppose que, premièrement, là, nous avons un tête écran, nous pouvons aller, et just, par exemple, follow Ray, et puis, nous-mêmes, c'est nous connecter, donc nous capables, joindre nous sur nous connecter, send a private message, that's the easiest way. Et wap joindre nous sur Facebook, sur et puis, live, Instagram. nous pouvons arrêter tout. Si vous pouvez mettre live là, la prêter, nous pouvons joindre. send me a DM if you want to reach me. Exactly. Et puis là, je peux arrêter. Alors, moi, je souhaite tout le monde une excellente année 2023. Moi, je souhaite que nous joignons accompagnement que nous avons besoin pour nous prospérer dans tout niveau de vie, nous, dans relation, nous, dans santé, nous, dans finance, nous, dans l'amour, nous, et que nous connaissons. Alors, plus, ça me plus souhaiter pour nous chaque, c'est que faut nous connaître que nous exactement côté nous censés hier, que nous toutes nous gagnons à l'abondance. Et que nous toutes, et que nous toutes nous cédons être extraordinaires dans Dieu créateur, nous, dans Dieu bon Dieu, et que l'univers remet nous et l'univers toujours là pour supporter nous. C'est nous pour l'ouvrir cœur, nous pour nous recevoir l'amour, ça pour nous recevoir support ça. Et gain confiance, gain espoir, ok, que oui, la vie a cabelle. Last word. Make yourself first and make your energy your priority. Invest in you. Invest in you because you don't get in life what you want, you get in life what you are. Very good. Very Happy good. New Year, everyone. We love you. Exactly. And oh my God, it was so nice to do a live with you guys. Yes. We're going to do it again. We'll do it again. We'll do another one. Yeah. Okay, I'd like to wish everybody a happy new year for 2023. M'a dit tout le monde et continuer. Prends un moment dans le début de l'année, écrit goals nous, écrit objectifs de vie nous. Et puis mettez-le en côté. Moi-même, c'est toujours sous téléphone, même Gibou, parce que là, comme ça, moi, j'ai accès à lui des années après, ok? Li très bon, n'a saisi, ouais, comment que gen des choses qui changent si nous prenons les pas vers ça, ok? Donc, moi, vraiment souhaiter nous all the best. Moi, souhaiter nous une année abondante pour 2023, ok? Connect to the energy of abundance. Happy So you guys have a great Thank you for